Welcome to Part TV. In this program, we bring to you the second part of an interview we had with Dr. Ara Hovanessian, head of Virology and Cellular Immunology Unit at the prestigious Pasteur Institute in Paris, France. Ara is the younger brother of Dr. Rafi Hovanessian, a respected and much admired Armenian titan in the USA and throughout the Armenian world. We met with Dr. Rafi Hovanessian and Ara Hovanessian at Rafi Hovanessian's residence in Tenafly, New Jersey. Dr. Ara Hovanessian is visiting his brother Rafi over the Christmas and New Year holiday season. Dr. Hovanessian, you have traveled the world, you have lectured, you have written numerous papers, submitted papers to very respectable journals. Where are you in your research? Where have you reached? Yeah, well, I have quite a lot of satisfaction because at the moment there are two major projects which are very dear to me, on which I had worked for several years. One is we have developed 10 years ago, and now it's a drug, a small molecule, which is used for cancer therapy. Okay, and it is currently being tested in clinical trials, phase 2, phase 3 trials. It is a very, very good molecule because it acts on any type of cancer cells. And it acts both because cancer cells, they need, cancer cells they develop, but in the meantime they need also blood vessels to develop in order to bring nourishment to the cancer cells. So you have both cancer cell multiplication and also formation of blood vessels, new blood vessels for the cancer cells. So our drug acts on both sides. It inhibits cancer cells and also inhibits blood vessel formation. And it has no toxicity. It is really something fantastic, which is I'm very, very much attached to, and because we have worked with it and in the laboratory in animals, and we have shown that it does its work without any toxicity. Because it has a physical action. It's not a toxic agent like other cancer drugs. And so I'm very happy that it is now being tested, phase 1 and phase 2 trials, which are, long-lasting trials, but I'm sure eventually this will give will come up to the phase 3 trial, I hope next year, and that will give good results. That's so very, this is very... one point. And the other point is that I have also something which is very, very important for HIV research, and that is, again, it's our work since 10 years, because we discovered, in spite of all the work in the world, immunologists, that they have wasted millions and billions of dollars to see each single item in the HIV proteins. They have just missed something. They didn't even care, because HIV positive individuals, they develop immune systems. So all those scientists all over the world, they studied the immune system in HIV infected individuals. And they ignored whatever it is not found in HIV infected individuals. But we were always interested to see how virus goes into the cell, how it binds the cell, because it's a very complicated virus. It has several receptors on the cell surface, and we found something very important, because we found another receptor and we found what is binding to it, and we could make a vaccine with a small key, because nothing in nature binds the cell just like that. There should be a key and a what do you call against the key? A lock. A lock, yeah, a lock. So there must be a specific key
that virus. So the HIV virus has a specific key, which is identical in every single HIV virus all over the world. A small key. One. The rest of it is totally different. Virus changes its virus. This is the problem. Mutates all the time. But this part, it cannot change, because if it changes, the virus will not be infectious. So we discovered this key. Your team And all the scientists had missed this for over years that they have done research. But we found it because we were studying how the virus is going inside the cell, where it is going, with its binding. It was done systematically. So we found, and then we isolated, and we found that this is the key. And with that key, we could make a synthetic key. It was very easy to make it. And we showed that it could be used as a vaccine. And again, we had, lastly, we did it, a big experiment in monkeys, where the monkeys were vaccinated for 6 months. And then after 6 months, they were inoculated by the virus 10 times. And then we showed that immune system responded at once to our vaccine. And what is fascinating is that HIV-infected individuals, they have immune reactions, which are antibodies or cellular actions, against different parts of the virus. But they don't have any reaction against this part, because the virus protects it. But our synthetic key molecule can go and stimulate the immune system and then produce immune reactions which will then So the virus protect cannot protect itself. So this virus is, I hope I'm pushing a lot, and that I'm calling it what do you call? Catalyst? No, the Achilles tendon, because everywhere else it's not affected. But if you attack this side, and then we hope that this vaccine could be used in HIV-infected individuals, because they will then produce an immune reaction against this key and then block virus. So this is my final work, and I hope that I could find a good laboratory that will be interested, and that we can go ahead and continue this work. Research. Ara, in other words, this finding is going to be helpful in two ways. Besides being preventive to the HIV virus, it's also going to help people that are infected with the virus to develop immune system so that they cannot multiply or they cannot progress. Exactly. Yeah, exactly. That's the advantage. Yeah, but then because of its immediate advantage for the HIV-infected individuals, we can go ahead and do the testing in HIV-infected individuals. Because if you do the testing of prophylactic vaccine, then you need to have thousands of patients in order to test. But in HIV-infected individuals, it would be much simpler to show its efficacy, because once it's shown in HIV-infected individual, its efficacy, then it can be tested. Because everything, it takes time, and you have to show whatever you do in monkeys is not sufficient. You have to go and to do the experiment in human beings. I hope you will have a chance to give a lecture in New Jersey, because this topic is extremely fascinating, and it comes from a pioneering work that you're conducting, and we share your excitement. We wish you well. And my last question, is there any other place in the world that they're doing similar work
where you are in communication with? Well, all our work is published. Yes. It's patented. It's patented, it's published, but for the cancer, they have other drugs which they use it, but it's not as good as our drug, which is against cell surface nucleoli. But the caveolin part, it is published, and if others they will do it, they are most welcome to it, doesn't matter. But in scientific world, sometimes they are very determinant. If they have shown something, immunologists, big immunologists, for 20 years they have studied, and they ignore. And then when you come and you tell them, here, look, how you ignore a part, because this is the most important part. If you ignore, when you see something which is not changed and the body is not producing immune reaction, it means it has a function, very important function for the virus. So how you haven't noticed it before? Huh? But Vartan, I should say that when you're doing original work like what Ara is doing, a lot of scientists who have missed the point become big agnostics. And they think, this is imaginary, there is no such thing, this is oh yeah, it's just it's artifacts. Artifact. I mean, I have been with Luc Montagnier when HIV was isolated and discovered, and you wouldn't imagine the amount of criticism that was against everything. Montagnier had to fight, not for science. Even in France, he had to fight against others because they would just consider that it is not right. It's a pun. Artifact. Not artifact. A contamination. Contamination. It's a contamination. Yeah. So this always has been a problem. When I have been always doing in my life, never I have taken the work of somebody else and continued. This is scientific world is like that. When you publish, others they continue on. But all my work from 1975, I have always worked on my original findings. And when you have evidence in your hands, you have no doubt. But others can doubt. But afterwards, it comes, after a few years, it becomes evident. Accepted. Not only accepted, because the other people start finding. They are obliged to find it because there is no other way. Very last question. In how many years do you think we will find a cure to AIDS virus? There won't be cure because HIV virus is a type of virus which we call it retrovirus, which has, once it goes into the body, it has its own system to change its genetic information and to integrate into genetic information of our cells. So it becomes a part of the body. So you cannot go ahead and remove it from genetic from the chromosomes. So but what we can do, we can have patients, or let's say HIV infected individuals who are healthy carriers. They have the virus, they can contaminate others, but they are healthy because of the treatments, because of vaccines, and so on. But we cannot say we can go ahead and remove. There is no cure. Well, I've been given the Milstein Award, which was a very important award for the discovery of these two enzymes, and this was given to me, and I have I had from the French government
Chevalier de l'Ordre National du Mérite. And also, I'm very proud of Karekin Gatorgos for in the Sicilian night of Panadabav. It was Medaladvav. So it's really, and I don't know, I've been awarded, I've been elected for life as a member of the International Society for Infernal Research. That was a big thing because every year they choose one scientist, and last year they chose me to be the. He is also fluent person. in French. Absolutely. So when he goes to a lot of international conferences, sometimes they ask him questions. His presentation is mostly in English, but then somebody asks a question in French, he answers in French, and a lot of people are amazed at how, because he is bilingual, quadrilingual. Գուզեի հասկանալ, գիտես մենք միշտ ժողովրդին խոսենք հայ ժողովուրդը ասկան չարչարված է, վերջին 100 տարվա հատկան առաջ դիմաց է, այդ հարաճտիմության այդ ոգիի մասին ինչ, այսինքն երեց եղբայրն է գրաֆի, ինչ բաժար գուդաս այս ոգին, հարաճտիմության, ջինզն է, ձնողն է, պախտն է, Աստծո գամքն ինչ է այս քաղնիկը։ Ես քաղնիկը, մեր ընտանիքին քաղնիկը հորս խորին որ հորմես կուկա։ Քանի որ ես միշտ Ես կարծեմ ես մորմետ։ Հոր։ Նո, ներողություն։ Հորմես կուկա թե ինչ տեսակի անձնավորություն եղած է, երբ 4 տարեկանին աշխարհի մեջ եւ ովևէ մեկը չունեցած ծնող ամենչապես ասկական եւ մեկը եւ Մանատիայի փողոցներում մեջ երբ մորանցկանություն գնե իրեն հացին համար 4 տարեկան դղումը մեջ ինչ տեսակի ուժ եւ քարակտերը լալու է նկարակիրը լալու է որ ադիգա զինքը բահե եւ հարաճտի մե այսինքն հայրիկս սկիզբեն սկսած է հնագարգատ եղած է հետո գոշկագարություն ըրած է, հետո քերաստեջություն ըրած է, այսինքն գոշկագարի վերապերյալ ապրանքներ ծաղած է, անշուշտ աբակային պանալ ըրած է, ֆաբրիկա ըրած է, և ամեն անգամ, որ գործընծուցած է, երբեք չէ վհադած, որ ասիկա վերջինն է, այսինքն հայրս և որեղբայրս, որ իրենց ամեն ունեցած Երուսաղեմի մեջ և ահակին ինչքեր ունեին, մեջը լալով Միացյալ Ազգերու գազագերբության շենքը ամեն ինչ գործընծուցին։ Փախավ Հալեբ քնած Հալեբի մեջ ետ սկսավ գործը եւ շատ կարճ ժամանակի մեջ, այսինքն 48-ին արդեն 53-54-ին ինքը սկսած էր ֆաբրիկայի կապարը եւ միջև որ ֆաբրիկաները բեդականացուցին 65 թվականին։ Ֆաբրիկաները բեդականացուցին Եվ մենք ամբողջս նստած ենք, քանի որ նոր դարվա օրով մենք եկեղեցի կերտանք, մեծ սովորություն կա, կես քշերին բադարակ կնեն հոն եւ նոր դարին։ Եկեղեցին ելանք եւ կկալենք բզդիկ եղբորս ընկեր եկավ սա որ ծեր կորձարանները բեդականացուցած են, ասին կատակ կնեք որ, չէ սա ռադիոեն հայտարարեցին, որ երկու հատ բեդականացուցած են։ Սա ամիջապես կացինք հոն ոստիկանները արջև գեցած են և նույնիսկ ներս չես կնար մտնալ։ Սո դուն եկան, ես գատղած եմ, դան ամենամեծ լալով, հայրիկս ասանք նայեցավ 4 կողմը, ասավ դղաս ասավ, ինչու համար ասած չապ գնեղվիս կող, հայրիկ ամեն ինչ արին այսինքն վերջը, նայր ասավ դղաս, մամայիդ պամը չեղավ, ծեզի պամը չեղավ, թուկ ասավ, այնքան ադեմ որ ծեզի պամը չեղավ, Թուք իմ բանկաներս եք, տրամադուններս եք։ Այսինքն ամեն ինչ մեկը, որ աչապ աշխատանքի հետ գործընծուցած էր, երբեք չվհադեցավ։ Մեզ ադիգա դարբեր տեսակի պանդված է, ուրիշ արետովը իրեն կերին դողում տրամ դված էր։ Եվ տրամին մարդու չեր ասած։ Պժկականի որ դբրոց կաց, ինձ իքսեր, որ
հրանքերի են կնա տրամոզը ինքը գուտա։ Ես երկու անգամ տրեն պիտի փոխեմ, որ երթամ հրանքերի են տրամոզը։ Վերջը նոր տարին որ դու կացես հայրիկս ինչ ինձ հրանքերին ամենադեն գսես որ երթամ տրամ առնեմ, դու տրամ չունես ինձ դաս, սա որ չէ, սա ես իրեն տրամ դվերեմ, սա անիգա գուտա։ Որ չափ տրամ դվերես սա, քեզի ինչ սա։ Ինչ հայրիկ, աս տրամը քրերես տեղը, Потому մամայս հարցի, մամա տրամը գիտես որ չափ է, վրան լուր չունի որ սա տրամ դվերը։ Սո հայրիկսի չես կնար ասիկա մեգում ասան քրանքերին տրամ դալ, ասան դունին բարգեր ամենը փան վճարերը դուն շինացե եւ անչափ բարձր դոգոսով արածե որ չի գնար որ վճարեն։ Սո հայրիկս ամեն տրամը վճարերը որ այլևս դուր չի դա, փան չի դա, այսինքն դոգոս չի դա։ Սո հայրիկս ինչպես ասանք փան կնես, նայրս ադաս։ Երբ որ ես քաղաքականության եւ փախա եւ Բերուտ եկա, հրանքերին մաման, որ իրեն հորքուր գսեր, մեկ սենյակի մեջ, եթե հեսա մեկ գդոր հաց ունեին, այդ հացին գդորեն ինձիալ գուտա։ Ամպես որ հիմա դվածս ասիկա ոչինչ է հեսա։ Այսին գծծնետը ինչ տեսակի նգարակիր ունեցող մեկն էր, որ կարևոր չէր իրեն նյութականը երբեք իրապես։ Եվ ոչ չէ որ մաման մեզի թեպի բժշկություն առաջնորդեց, քանի որ ինքը իբր հիվանդաբահուի թե ծննդաբերություններ գներ եւ թե ասել գուտար, այդ ժամանակին չես ասել թե բան չկար եւ կումար չեր առնել։ Բանի համար Sterilization. Չէ, թոքախտանոցին համար, թոքախտանոց չէին ասել մենք, խուժարանին համար, կանցանակ մգար, որ միրոնով պաներ, ամեն ինչ որ դարվոյ է մեկը ատրամը մեջը գծկեր, ձննդաբերության համար և գամպան համար և նույն ժամանակ մամայիս ամուսնության հակուստը շատերը գարնեին իրենց ամուսնության ավականը, որ տրամ չունեին այդ ժամանակ, 1940-ի մասին, 50-ի մասին, 50-նական թվականներում գազը։ Եվ ինչ որ տնեին այդ կանցանագին մեջը գերտան։ Այսինքն սկիզբեն երկու գոմ են, թե մամաս, թե հայրս, մեզի այնքան մեծ օրինակ եղած են, որ ես միշտ կսեմ մեր ըրածը, մեր ծնողքին զոհողության և հաջողության պախտատման իրապես որ մեծ բամը չէ։ Արա դու ինչ կրնաս ավելցունել Ռաֆիի լսածներուն։ No, շատ ճիշտ է, I think it's a blessing մեզի համար որ ասանք ծնող ունեցած ենք եւ it's very fun. Very difficult to talk about these. Եվ քանի որ հիմա իրենքով չէ, բայց Ռաֆին ասեմ որ այրիկը որ ամեն կորձեր գործընծուց իրեն համար հետ կարևոր չէր, ինչպես որ ասավ։ Եվ որ Բերուտ եկանք, սա որ Բերուտ երտանք, քանի որ հիմա ես ինչ պիտի նեմ ոստեղը, տքոններ տբրոց պիտի երտակ Բերուտ, անիկա էր ամեն կարևոր իրեն համար։ Եվ երբ որ տբրոց եկանք, ինքը դակավին օտո չուներ։ Եվ ինքը անշուշտ գիտե որ ես շատ պիանո կսիրեմ։ Եվ ինձ իսա որ կնա պիանոին այր։ Եվ տրամ լադվավ, լեցուն տրամ, որ ուզած պիանոտ կնե։ Ինքը օտո չուներ։ Yeah, it's very sad. So it's really, we're very proud to have such parents. Yes, երբ որ քոլեջ բդերտայի, հայրիկս թեր բարձ գոշկագարի խանութ ուներ և անգեցած 6 հատ զավակ ուներ։ Այդ զավակ ունենալուն պատճառը, քանի որ միակ պատճառը, քանի որ ասկը այդչափ զավակ գործընծուց, սա պետք է որ թիվով ավելի ելանք։ So հայրիկսի դու բարձ գոշկագար 6 հատ զավակ ինչ գործ ուներ ասկա բերելու։ Հիմա ասի քոլեջ բդերտամ, հա, չեմ գիտեր եթե տրամունից տրամ չունիս, նայրս ադաս, դու քոլեջ բդերտաս, եթե խանութս գործս ծախելու պետք լան է, դու դպրոց բդերտաս։ Հիմա եթե ծնող մկեզի իսե որ այնպես
Ինչպես կնաս աթմրոցի մեջը սորենգը միջև քիշեր չաշխատիտ որ լավակույնը դնես